Third day here in Malta, and we are going to, time check is 11:15 in the morning. So we are going to oldest town. Okay. We're going to the oldest town, and name is Indina. Indina. Mdina. Indina actually. So after that one, guys, we're gonna attend church in Valletta. So we will see you there, mga So we go to the guys. old city to the new city. Okay, we will go to the old city to the New new city. city. So see you there. So sa mga ka-Indays, nag-bus po kami. And then our driver is a Filipino. And you know how much is the pamasahe? It's only 2 euro, mga ka-Indays. Ayan. Oo. Wala pa. Dito banda kay mo na So our driver sa Filipino, mga ka-Indays. So maganda din itong bus nila. Ito. Daming cactus, guys, no? Ito ko, magka-cactus na ako. Lami, enjoy? Lami, tamis na. A few moments later. Hello, guys. Welcome to my vlog. Ano na? Okay na? Hi, vlog. Welcome to my guys. Okay na nina? Yes, of course. It's already on. Guys, may hapon. 1, 2, 3, Go. Guys, may buntag na ta karon sa Charla. Ramiro pa to. Trial. sa MD na. We're heading to MD na. Mdina. Where the Game of Thrones was shot. Yeah. Yes. Filmed. Shot Yes. Filmed. Shot Yes. So, a fun facts about Mdina. This is the oldest city here in Malta. Alright. Yes. Since when? Since 1000 BC. Oh, 1000 BC. So, Take note. Take note. No, this is really the old city. So look at, guys. So ibaliktad. Ibaliktad. Di man mabaliktad. Ay. Sana. Kita sa nato ato. Paguna na. Lakaw lang, kailang register ko. Naghanagig daw. Okay, kung makaroon. Sa mga ka-Indays, look at. Ako na ipadali Ronald K. So it's a nice course, actually. Old-timers course. Hey Marge, asa naman view? Sige, check ka diha, check ka. Maghaite. Mag-hi ba, hi ba? Dito. Ini. Ada Ati Marge. Pag-hitchhike, Marge. Kana, masipaang ka na ron ah. Yes, space that I can... Hi, te. Or ang kuan. Ay na ba? Ay na. Which one? Ang tag-iya mo, di sa kumpanya na mo mahal. Kaliti ko wang. Ano yung tag-iya? Kani? Sa Care Malta. Sakit. Oh! Really? Oh, sige, dagan dito. You don't have any more. Oh my God, here. Dagan dito. Anak-anak diha, bi. Gaya ato bang? Ato bang? Hi. Diha ka ba? Picture ba? Diha. So ano? Sila. Alin din, galit na din. Kumayo.
Dito ka na, video na. Ayan na sa bao. Ayan na sa bao. Ayan na. Sulod. Off with the head. Off with the head. Anak. Off for the head. Hindi mo yun. Yan o. O, sige. Uy, asa sa Maricel? Aw, naraday ka diha. Ti Marge. Ayun lang, video lang. It's a very nice and wonderful. Video ni. Amo, okay. Uno diretto non c'è, il 202. Sate. So for today's video, magkalesa ta. Say hi. Oh. Hello. Ila punta na daw. Okay, minta na ta. Ha? Sakit ang kalesa. Punta na daw. Kasi bako po na. Chika sa ato itong mga kainday kung asa ta karon. Which one is this then? So this is the church of, I'm not sure ano sa pangalan, but What is the name of one of this the church? oldest church in Malta. One of the oldest streets because we are in the old Yes. part of Yes. Malta. Yes. And then later we will go to the new part of Malta, mga kaides. Old and new. Yeah, so this is Mdina. Mdina. Yeah. So, Yeah. Ubanta the whole day with our With the team? with the team. With the fam bam? Yeah. Yes. So thank you so much Time to check our, today, te. Time check Thank today you so much is to our hosts for Turn on. 12:15. 12:15 and the weather is 20 21 degrees or 24. Yes, thank you. So winter And- time in Malta, ano may atong Ay, sa weather winter din? time? Yeah, Oh, sa winter Malta. time in Malta. Oh. Ay, pagbuot. Di magdali. Charot. Tara. Ako sa pa siyang i-Facebook. Io ho pensato quelli del liceo, un po' colorati, particolari, quello più moderno, bravo. What? Ha? So they have also kalesa mga kaindays. Look at. Para po. Kano po? Afford po? Afford hindi. Afford? Ito ka. Asa man ta ni Mama Rito Panding? Sa baleta na. Sa baleta na ta kay mahal man dali lapitang. Madre, Ma-afford na nimo oy. kana kung gusto nas Pilipinas na mo. May nana no. Nice. Sa man ni siya? Astray? Ikaw na. Kidding.
Bahar chicken na to. So, overlooking niya siya sa the entire Malta. Ito na interior nila dito. So mga ka-Indies, our next destination is in Valletta. So the capital city of Malta. Oh, come and support our mission in Manila. Here in Malta, mga ka-Indies. So, Kano data? Tara. What is that palangga? Wait for a moment. Hello po. What is, ano po? Nice, huh? I like this. Palitan na yan. Yeah, palitan ko. Tumon yung mga parkingan sa mga kalesa. Mga kabayo, mga ka-Indies. Of course, smells kabayo. Di ba? Smells it. Guys, so another destination is in Valletta, the capital city of Malta. So we took a bus, mga ka-Indies, From Mbina, from the old town to the new from the old town. to the new town. Imbina? Mdina. From the Mdina going to the new city of Valletta. Malacca. Ba. So for today's video, we're here in Valletta and we're gonna show Tour guide. you the Valletta? best pastry here in Valletta. Okay na sa inyo ha, mga ka-Inday? Sure lang. Maleta. Valletta. Valletta. Later is the Valletta. Yes. Okay? And So, then- ato sa sayang ipa... Actually, mga ka-Inday, there is a fountain, but this time, yeah, No, but there is no budget for the fountain. No water. Okay, so ano sa Valletta na? Asa ka? For today's video time, namin sa Valletta. Which one? Sige, explain sa na. Explain sa. Try nga kuan. Uy, nagkuhat sila, uy. Oh, We will just look. no. We have to choose first, yeah? Because it's our first time. Okay. Which one? This is the, ano tawag nito? Pastichi chicken. Yes. Which one is better? There is pastichi peas, green peas. There is Which one is I like nice? ricotta cheese. Which one is nice? Cheese it for me. Chicken? Because I don't know. Chicken mushroom pie na. No, it's too big. Kaya na, pero pastichi. Kani ba pastichi? Sabi niya siya. Pastichi chicken. O sige, kani. So ako Mandes. Bilay mo ka. Okay, only Ako one. na, ako na treat ka na. I will pay. Char lang. I will pay. Ayun kayo nag-ice cream. I will pay my own thing. 90 cent only. I will pay for myself. Muga ni 90 yan. Ako nag-over na yan. Kaya ang peas o ang Okay, okay. Chicken you mushroom will be the pie. one to Iwan na, unsay mo na. Ah. Okay na ko niya. Basta di lang gid siya mukha sa kong face.
Ikaw ba dito, Matay? Kapan ka? Pare ka sa Pia. Ayun lang, di ba? Open ka to. Pwede mo ba na ako ito? Palitan lang sa shoot ka. Ay, basta lang sakto. Mag-take.